2. You are looking at a scale model of Donald C. Cook Nuclear Plant Unit 1. Remain standing where you are, and we will bring the various operating systems to you. First, a quick look at the plant layout. The spotlight is now on the containment building. Here is where heat from the reactor is converted to steam. This is the control room, where the reactor and the systems in the plant are continuously monitored and operated. The turbine building houses the giant turbine, which is turned by the steam coming from the containment building. The turbine shaft is coupled to the generator, which rotates to produce electricity. The power flows from the generator through a transformer and onto the transmission system, which carries it to the cities and towns served by American Electric Power. Now, let's bring the unit up where we can examine each of the systems as they work together to convert heat from nuclear fission to electric energy. A process performed here since 1975, before many of our younger listeners were born. Stay right where you are, and we'll bring the various parts of the plant to you. Lo que está en el medio es la olla donde pasa la reacción nuclear, ¿ok? Y eso es agua a presión. Imagínense una olla de presión. Es una agua a presión ahí. This is the containment building, muy caliente, which houses the nuclear steam supply system. That is, the reactor itself and the 4 heat exchangers called steam generators, y luego lo que llaman since ahí here son is where the steam generadores de is vapor. generated. Son esos que están, esos dos grandes, ¿ok? This is the reactor core. It contains nuclear fuel pellets held inside bundles of rods called fuel assemblies. El vapor lo tiran por una Control turbina rods are arranged in clusters to move up or down within some of the elements. These rods can be lowered to slow down or stop the nuclear reaction completely. Aquí es donde hace la generación. As the rods are raised, neutron activity increases, producing heat which is picked up by the water, which flows through the core in a closed loop. The water is under pressure to keep it from boiling. This kind of system is called a pressurized water reactor. The heated water in this primary loop Entonces están ahí arriba, en flows cualquier into caso heat de exchangers problemas que haya, called steam se dejan generators, caer pues. Y eso cae ahí y para la reacción, ¿ok? where the heat is Lo que absorbed pasa by es el water, calor, which is van por circulated esos through a tubos y second entran a los separate loop. generadores de vapor. Eso That water calienta el then agua, turns to steam. pero ven que el tubo que va ahí nunca toca el que está dentro, ¿ok? Solo calienta The el two agua loops dentro are y entirely el vapor separate. sale por los amarillos que Only están heat, ahí. no water or Los tubos radioactivity son passes separados, from the primary la loop radiación de aquí to the secondary. nunca Nunca pasa llega. al secundario, ¿ok? Este es el primario Now, aquí y let's luego al move over to secundario. the control Entonces room. plutonio, no uranio. Es Oh, plutonio, lo- plutonio. Y ustedes vieron esas, a los lados del concreto, eso es hielo que tienen ahí, cubetas de hielo, todo hielo, porque en caso de que se recaliente, ayudará a enfriar todo eso. Sí, son muchos niveles de seguridad que tiene. Debe tener una presión bárbara también ese vapor, ¿no? Entonces este es el cuarto del control. Here in the Es una idea control más o menos de room, cómo se ve. computers Ven que receive, se parece a store, los and 70, process por ejemplo. information to help Tecnología operators vieja. keep all systems functioning in unison for optimal plant performance. Entonces en la parte de computación, nosotros no tenemos que ver nada con esto. The porque todo operator lo que ellos watches reciben each es section of the sensores, plant por by ejemplo, means cuánto es of la control temperatura room aquí o allá, todo instrumentation. eso. Nada se maneja con computadora, todo reactor, es manual, por steam seguridad. generators, ¿ok? No es que un hacker se puede meter y Steam cambiar turbines, las cosas. ¿Ok? Aquí condensers, están, ¿ves? electric generator, Esta es and la olla de transformer. la reacción, ese tubo calienta los generadores The de operator vapor. monitors them Todos all esos vapores and van can por make acá, changes as necessary for van a las efficient turbinas, esas son las operation. turbinas que están ahí en morado. Esas turbinas Most dan vuelta adjustments are y automatic, le dan vuelta al but generador, que es el sometimes último que other está ahí. plant conditions Eso es must lo be que hace la monitored and electricidad. adjusted manually by the Usan operator. agua del lago Michigan, ¿ves? Para Ajá. enfriar Here in el the control vapor y que room, se vuelva vapor otra the vez líquido. licensed operators Y who otra have vez spent va. years in training and accumulating operating experience Eso es lo que watch funciona. and, when Entonces, required, todas las regulate plantas plant nucleares funcionan de esta operations to manera. keep all Todas las, systems in balance. más o menos esas. Usan agua de ríos o de lagos. All Generalmente major en climas systems fríos porque el agua have viene backup fría systems that assure safety in Poder depth. enfriar. Y bueno, si te pones a ver aquí al Now, norte necesitan electricidad de let's esta move to manera the porque turbine area el solar, to see imagínate, what no happens tenemos to the sol steam muchas veces coming al from the año, el viento containment igual. building.
ese aspecto es lo mejor para el ambiente porque esto no tira ningún dióxido de carbono al aire. ¿Entiendes? No hay desecho. No hay desecho. El desecho que hay, que es el plutonio ese, es tan pequeño que se guarda ahí mismo en una piscina, Y ahí queda. dentro de la planta, ¿sí? Y se vuelve a reutilizar. O sea, ese plutonio lo vuelve a No se usar, puede ¿no? reutilizar, lastimosamente no. Es muy pequeño igual. Tiene que quedar eternamente. Sí, porque el agua, You are looking at the steam el agua turbine. para la radiación, ¿no ves cómo es con... Ah, It changes the heat energy in steam into mechanical No es energy. que la quita, pero la para. A steam turbine is basically a series of Una fan turbina de blades, vapor, que son esas... each ahora row están a little bajando. longer and further Ves apart. los tubos, por ahí entra el vapor a presión, que le da High vuelta. pressure steam directed on the fan blades Vapor de alta forces the presión shaft le da to turn. vueltas a esas. Son como unos ventiladores, porque le echas aire, ¿verdad? Each Como time the soplando un steam ventilador. passes through a row of La blades, relación, it perdón, gives la up some relación of del its hombrecito energy con and expands a little. la turbina es real. First, the steam Sí, más o passes menos. through the high pressure blade, the Sí, smaller por dentro one, es así, cuando uno and entra then ahí, moisture is taken es out puros and tubos heat porque es added, vapor. and the ¿Qué pasa? steam is then Ahí sent va el de through la a alta series of presión y larger el vapor blades que no to se get out usa the ahí, por energy decir, lo that is atrapan left. por otras que agarra, se van usando. sí, The lo remaining usan hasta el steam is final hasta then que ya no hay cooled. vapor. Por eso hay 4 niveles. Claro. The Esto de cooling alta water presión, comes luego from de Lake menos Michigan. presión. It is Tratan de streamed, maximizar run todo through lo que pipes puedan. and tubes of the condenser, and then Entonces pasa, el returned to the vapor lake, luego viene all por in a acá. third separate Ah, loop, ya está el never agua. mixing Este es with the agua del steam. lago Michigan que lo usan para enfriar ese vapor. The Pero condensed es un steam, loop now separado, son changed to tubos separados de water, los is otros. sent que back nunca to the tocan steam nada. generator again to start another round trip. Y lo mandan de otra vez de vuelta para Now, calentarlo. let's see y what's otra vez. going on down at the other end of the turbine shaft, where the generator is located. La cantidad de cosas que hacemos con el agua, ¿no? Sí. Esa molécula impresionante. Sin agua no habría vida. Tal cual, es literal. Literalmente no habría vida. De este lado están hablando del generador, ¿ves? Que This fíjate nomás generator el has tamaño two del main generador, tan parts. pequeñito. Casi toda la A planta es solo stationary para part crear ese vapor called que the stator, le dé vuelta a las turbinas. consisting of copper bars running lengthwise. El generador tiene Inside the cobre, stator is the unas second part, tiras de cobre the rotor. enrolladas, ¿ok? Coupled to the turbine, the rotor is actually a huge magnet. Eso tienen dos imanes, ¿ok? Prácticamente. This simplified model demonstrates the Aquí principle. hay un modelo simplificado del As the principio, magnet ¿ves? on the rotor Mientras turns, el its imán da magnetic fields vueltas, affect the bars sus in the campos stator. magnéticos hacen que los electrones Electrons in the salten. bars are removed. Los electrones que están en las barras It is this saltan. movement that Y produces este movimiento electricity. es lo que genera electricidad. But what is not simple is the precision with which the huge, smooth-running generator is built and the complexity of the La system. complejidad de todo esto, pues, para que el generador funcione y genere la mayoría The de lo que sea development of posible. efficient electric generators is a triumph of engineering. El desarrollo de esto dicen que es uno de los triunfos de ingeniería más grandes que ha habido. El Inside this generador machine, eléctrico. which weighs 590 tons, are 70 miles of copper wire. Nada más que Mira, la ahí hay- forma de hacer. The rotor turns at 1,800 revolutions per minute, which means the outer rim is traveling at about 380 miles per hour, 18.000 vueltas por minuto, 19 producing kilómetros de electric cable de power hour de after cobre. hour, En ese 24 pedacito. hours a En day, este cuadradito que está aquí. Qué bárbaro. year after year. ¿Y qué fue lo otro que dijo? Where does the power go when it leaves the generator? ¿A dónde se va el poder, la energía cuando sale del generador? Ahora vamos a ver eso. No sé si vieron esto antes de entrar al edificio donde yo trabajo, a la izquierda había Sí. una cosa grandísima. The electricity coming from the generator is carried directly to a main transformer. This transformer steps up the voltage to the higher level needed to transport the power efficiently to the points of use, which can be hundreds of miles away. Cientos de millas. The higher the voltage, the greater the carrying power of the transmission line. Más largo lo puedes llevar por la The ciudad. Cook plant transformers boost generating voltage from 26,000 to 345,000 volts on Unit 1 De 2.600 and vatios baja 765,000 volts on Unit 2. y el otro va a Let's see how 65.000 this vatios. power gets to your 65.000 home. vatios, ¿viste? From the transformer, the power is carried to the switch yard, where high-speed switches direct the flow of the power. Sí, va a Va Chicago. toda la transmisión. Sí, Transmission va, lines va carry toda la power transmisión de todo el cross-country to país. substations.
where voltage is reduced before it enters the homes and factories where it goes to Realmente work. la suben de poder para ir por estas líneas grandes. Since electricity can't be Luego stored, para las casas tienen que it bajar. must be produced and delivered the instant it is needed. Flip a switch to turn on a light or clothes dryer, Todo esto está pasando and the enseguida. electricity Cuando tú abres needed ahí, is being está usando la generated electricidad que ya that está ahí, instant, está generando. transmitted Porque no se along the guarda. system to a substation through another transformer outside your house, and finally, still at the same instant, sent through your service entrance and the wires of your home to the light or appliance you Sube energize arriba a 65,000 by voltios, turning on eso, the switch. gente que toca eso no se muere. O sea, pues, imagínate si uno recibe un shock en 110. Y un chico 65,000 en voltios. en Misiones Argentinas, ay, perdón. Sí, sí. Consider the series of events set in No, motion. no, sí que When we necesitan turn the el switch voltaje on, alto para poder mandarlo por distancias standing largas. ready to Es la única serve. razón, si no lo... Si no, bajaría Is the más. reactor, Un chico en Misiones, en la escuela de Misiones, en el colegio turbine. de Misiones, estaban haciendo educación física the generator, y se le fue el mástil, no sé bien cómo fue la cuestión. The transformer. Educación física, con él no, se le fue la pelota y con And el the mástil, control como room se sacaba y to él motivate it había all. tal, quisieron traer la pelota. The No control room chocó sends the de signal. alta tensión.